Hello everyone, so in this video we are going on to 6.2, the first part of it, which is periodicity, variation of size of species on the periodic table across the period. So in this video I am going to focus on the variation of atomic radii across period 2 and 3. So kita akan tengok macam mana saiz berbeza kalau kita tengok dalam periodic table. Okay, so let's have a look at here. We have periodic table here. So yang saya highlight warna oranye ni adalah period 2 dan yang saya highlight dengan warna hijau adalah period 3. So here I have two tables yang menunjukkan daripada kiri ke kanan untuk period 2. So lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon, and these are the sizes ataupun dia punya atomic radius. Okay, so atomic radius dia. And yang di sebelah kanan saya ada untuk period 3 punya size. Okay, untuk sodium, magnesium, aluminium sehinggalah ke argon. So as we can see, kita nampak trend daripada kiri ke kanan. We can say that the size decreases. Size dia makin mengecil. Sama juga seperti period 3. So we have sodium, magnesium semua ni. As we can see 1.66, 1.4, 1.2, 1.1, 1.07 dan seterusnya. It decreases generally speaking from left to right. Okay, so we can say that as we go across the period from left to right, the atomic radius decreases. Okay, so this is the trend that we are going to explain in this video. Kenapa saiz dia mengecil? Before we go into the explanation, we have to look at two key factors first. Okay, so here we have atomic radius. First of all, what is atomic radius? Seperti yang kita tahu, okay, atoms dia tidak mempunyai it doesn't have a very a very specific boundary. So dia tiada sempadan yang nyata sebab the electrons, okay, yang menentukan saiz dia yang bergerak dekat dalam atom itu, it is located in atomic orbitals. So electrons are in atomic orbitals. Electrons are in atomic orbitals. Okay, therefore the size is not easily calculated. Kalau kita nak tengok satu atom sahaja, we cannot measure daripada center dia, daripada nukleus dia kepada penghujung dia. Sebab dia lebih kepada macam awan. Kita tak tahu sempadan awan macam mana. So it is easier for us to do it by measuring two atoms next to each other. So we calculate the distance from one nucleus to another. So we get two radius, and then we just divide it by 2, we get the radius. Okay, this is just a background knowledge. This is not a part of the things that you need to understand, that you are going to memorize. Okay, so apa yang memberi kesan kepada atomic radius? So what affect the atomic radius? There are two factors here. The first one is called shielding effect, and the second one is called effective nuclear charge, ataupun simbol dia adalah Z. Okay, Z effective. Okay, seperti yang kita tahu, Z ini, Z kalau kita tengok daripada isotope notation, it is proton number. Jadi Z ni, dia mesti has something to do with proton number tu nanti. We will look into this later on. So let's have a look at the first effect of the atomic radius. Shielding effect, ataupun nama lain dia screening effect. Okay, so what is shielding effect? Shielding effect is the effect in a multi-electrons atom. Bermaksud dia adalah kesan yang kita boleh lihat dalam atom yang mempunyai lebih daripada satu electrons, where the electrons are repelling each other due to electrostatic repulsion. Okay, seperti yang kita tahu, electrons bercharge negatif. Jadi negatif dengan negatif dia akan tolak satu sama yang lain. So itu yang hasil penolakan, hasil repulsion between the electrons gives rise to the shielding effect. Okay, so the repulsion between the electrons of different shell is stronger than the repulsion. Okay, so I will explain this in a bit. Let's have a look at how it occurs. So let's say tengah-tengah ni yang warna hijau ini, this is the nucleus. Okay, so this is the nucleus. Nucleus ada protons plus neutrons.
Neutron tiada charge dan proton bercharge positif. Bermaksud nucleus is positively charged. Okay. Jadi kalau kita tengok, okay, so I'm going to use this green color. Okay. So kalau kita tengok, tarikan adalah garisan yang saya lukis guna pen hijau ini. So this is the tarikan. So electrons adalah yang titik pink ni. Dan electrons dekat sini pun dia akan tertarik juga dengan nukleus. Okay. Like that, like that, like that, like that. And then the electrons paling luar pun akan tertarik juga. Okay. Alright, like that. Tapi pada masa yang sama, kita ada daya tolakan yang saya akan gunakan pen warna kuning. Okay. So, kalau kita tahu electrons dengan electrons, dia nak tertarik ke tengah. Okay, dia nak tertarik ke tengah. Tapi, bila dia nak pergi dekat, ada tolakan. Okay, ada tolakan, dia tolak macam tu. So, dia tak boleh datang dekat. Dia baru je nak pergi tengah ni, tapi kena tolak dengan elektron ni. Okay, sama juga macam ni. Dia nak pergi tengah, ada tolakan, ada tolakan. Okay. Dan pada masa yang sama, dekat dalam shell ni pun ada elektron banyak-banyak. Okay, saya gunakan orbit untuk lagi senang kita visualize. Okay, dia pun tolak satu sama lain. Okay, ada daya tolakan. Semua ni ada daya tolakan. Okay, dan ini menyebabkan elektron ni tidak tertarik betul-betul. Dia tak terus pergi dekat tengah lah. Okay, macam tu. And elektron sini pun ada tolakan jugalah. Tapi kalau saya lukis banyak sangat, dia akan confusing. So as we can see, ada repulsion between the electrons. So electrons tak collapse going into the center. Okay, ini yang kita panggil, yang warna kuning ini semua, daya tolakan ni, kita panggil sebagai shielding effect. Okay, dan kekuatan shielding effect ini, okay, dia bergantung kepada kedudukan electrons. Bermaksud, okay, electrons dalam shell yang sama. So yang warna purple ni adalah shell. So this is shell n equals to 1, this is n equals to 2, dan n equals to 3. So n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3. So the repulsion between electrons of different shell, bermaksud contoh shell 3 ke shell 2, tolakan ini lebih kuat berbanding dengan repulsion between electrons in the same shell. Bermaksud dekat sini, tolakan yang ini ke sini lagi kuat berbanding ini dengan ini. Okay, so itu adalah shielding effect. And kita akan gunakan shielding effect ini untuk explain variation size. Okay, so we look into the variation of size of the atoms in a bit. Okay, and this shielding effect also give rise to the effect of effective nuclear charge. So let's have a look at the next point, which is effective nuclear charge. Okay, so effective nuclear charge, what it is the actual charge felt by the outermost electrons. So kalau kita tengok tadi, kita nampak elektron ni tolak kan. So kita boleh cakap yang elektron paling luar ni, dia merasai kesan positif oleh proton dekat dalam nukleus. Tapi sebab tolakan yang ada, dia memberikan daya tarikan yang lebih lemah daripada yang sepatutnya. Okay, so sebab tu kita cakap it is the actual charge felt by the outermost electrons. The outermost electrons do not experience the full strength of attraction exerted by the nucleus due to the shielding effect. Due to shielding effect. Jadi electrons dekat paling luar ini, okay, dia tak rasakan daya tarikan sepenuhnya. Itulah effective nuclear charge. This is the direct effect of the shielding effect. Okay, and we can calculate the value of effective nuclear charge, the magnitude ni value ya. So we can calculate the magnitude of effective nuclear charge as follows. So ini adalah formula dia, Z bersamaan dengan Z tolak S, di mana Z adalah proton number and S adalah numbers of core electrons. Okay, so ini adalah formula dia. Jadi let's have a look at an example how we can calculate the effective nuclear charge. Okay,
So first of all, kita tengok dekat sini example 1, calculate the effective nuclear charge experienced by the outermost electrons in the following atoms. So here I have sulfur atom. Okay, so untuk sulfur atom, dia punya proton number 16, jadi dia punya electron configuration adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Jadi ini adalah electronic configuration of sulfur. Proton number kita dah ada dah. So kalau nak guna effective nuclear charge, kita dah ada Z. Now kita nak check number of core electrons. Core electrons, what it is the, saya tulis di bawah ni. Core electrons are electrons that are not in the outermost shell. So dia adalah elektron yang bukan dekat dalam outermost shell. Jadi kalau kita tengok dekat sini, outermost shell dia adalah 3s2, 3p4. Ini adalah shell yang paling luar. Jadi S dia adalah electrons dekat dalam ini. So this would be the core electrons. Jadi kalau kita nak guna formula dia, ZeF bersamaan dengan 16 tolak 2 elektron dalam 1s, ada 8 elektron dalam 2s 2p, jadi tolak 10 bersamaan dengan positif 6. Dia adalah positif sebab dia adalah charge. Okay, remember this is effective nuclear charge ataupun charge nukleus yang efektif. Bermaksud dia adalah charge positif lah, sebab dalam nukleus, okay, dia ada proton dan proton bercharge positif. So this would be the effective nuclear charge for sulfur. Now you can pause this video to try to answer the effective nuclear charge for neon and carbon, and you can unpause once you have done it. So here is how we can calculate the effective nuclear charge of neon. It is electron configuration is 1s2, 2s2, 2p6. Dan dalam situasi ini, outermost electrons adalah 2s2, 2p6. Bermaksud dia punya core electrons adalah 1s2. Therefore, in order for us to calculate the effective nuclear charge, so ZeF dia bersamaan dengan 10 tolak 2, positif 8. And then we calculate the one for carbon. It is 1s2, 2s2, 2p2. So ini adalah carbon dan effective nuclear charge dia adalah ZeF sama dengan 6 tolak dia punya inner electrons. It is 1s2 juga, maka tolak 2 sama dengan positif 4. So here we have calculated the effective nuclear charge for sulfur, neon and carbon. Now we are going to use this information to explain trend yang kita nampak tadi here. Okay, so we have the trend here that we are going to explain in the next sub points. Okay, so variation of atomic radius across the period. So I'm going to take example of period 2. Okay, sebab period 3 punya explanation pun sama juga. So ini daripada group 1 hingga group 18, this is going across period. Kalau kita tengok dekat sini, from lithium to neon, so from left to right. Okay, so we are going to explain why size dia semakin mengecil. Okay, kenapa atomic radius dia semakin mengecil, seperti yang kita boleh lihat di sini. So we can do that by calculating the effective nuclear charge. So sebab ini semua dalam shell kedua, jadi core electrons dia, semua core electrons dia adalah 2 electrons. You can do this by calculating by looking at the electronic configuration. So dalam explanation ni saya terus bagi tahulah. So proton number dia 3 tolak 2, kita dapat positif 1. Beryllium pula 4 tolak 2, positif 2. Boron 5 tolak 2, positif 3. Carbon 6 tolak 2, 7 tolak 2, 8 tolak 2, 9 tolak 2, 10 tolak 2. Jadi kita akan dapat positif 4, positif 5, positif 6, positif 7 dan positif 8. Jadi kalau kita tengok from left to right, kita nampak dia punya effective nuclear charge dia semakin meningkat. Charge yang dirasai oleh elektron paling luar makin kuat.
Jadi kalau kita fikir logik, when you feel stronger attraction, you would be drawn closer to the nucleus. So dia akan tertarik lebih dekat dengan nucleus. So what it does is, first of all, when we look at this information going across the period, first of all, the first thing yang kita notice dekat sini adalah dia punya proton number increases. Proton number increases, tapi dia punya number of core electrons dia tetap sama. Thus, the effective nuclear charge increases. Okay, increases. So kita nampak proton number increases. Okay, proton number increases, effective nuclear charge increases. This is the first thing yang kita notice apabila kita go from left to right on the periodic table. And because of this, effective nuclear charge increases, okay, the attraction felt by the outermost electrons becomes stronger. Sebab kita bercakap pasal daya tarikan semakin kuat ataupun semakin lemah. Apabila effective nuclear charge increases, iaitu charge yang dirasai oleh elektron paling luar tu, dia semakin meningkat, dia rasa lebih tertarik. Jadi daya tarikan dia semakin kuat. Okay, so the attraction becomes stronger. Attraction felt by the outermost electrons. Okay, outermost electrons towards, tarikan terhadap mana tu? Towards the nucleus becomes stronger. Okay, so becomes stronger. So attraction becomes stronger, and because of this, thus the size, okay, of atoms ataupun atomic radii, okay, sebab tarikan semakin kuat, maka saiz dia akan jadi semakin kecil. Thus the size of atoms ataupun the atomic radii decreases across the period. So ini adalah explanation dia. So kita ada 4 point di sini. Okay, proton number, effective nuclear charge, attraction, and the last one is size decreases. Okay, there's an easy way to look at this. Okay, kalau kita tengok size dia semakin mengecil. Okay, size dia semakin mengecil. Jadi kalau kita lukis dalam bentuk, okay, kalau kita isi like this, it looks like a pizza here. So ini adalah group 1, group 2, group 13, group 14, 15, 16, 17, 18. Size dia semakin kecil. Bentuk dia macam pizza. Okay, so kita boleh explain in terms of dia punya acronym adalah PZAS. Okay, macam pizza. So going across the period, ini adalah proton number. Okay, proton number decreases. Proton number increases. Z ni adalah ZEF sebenarnya. Okay, effective nuclear charge. Okay, so kita tahu effective nuclear charge semakin meningkat juga. So going across the period, proton number increases, ZEF increases, attraction becomes stronger, ataupun anak panah ni atas ni, dan size jadi makin kecil, smaller. So kalau tak ingat nak explain, kita guna PZAS. Okay, with that said, the same explanation can be used untuk explain period 3 punya variation of size. Okay, so with that said, you should be able to explain the variation of atomic radii across period 2 and period 3. Thank you very much for watching this video. I hope video ni jelas. So please contact me immediately kalau ada apa-apa explanation that you want me to do. Thank you very much.